Hello everyone, welcome back to our video classes. Subject Computer Science, paper Programming in C. So today topic Union. So in previous videos we have studied user defined data types. What are the user defined data types? Structure, union, enum. We have completed about the structure. What is structure? Structure is a user defined data type that is a way to group different type of data items that are logically related. So here also union is a collection of different data items that are logically related to a group. Same, whatever the structure definition, union definition is the same. The structure is also used to combine the different data items into one group, and union is also used to combine the different type of data items in a group. Okay, so what is the difference is that union allocates a shared memory to all the members. Shared memory to all the members. That means, so for example, if you take a structure, struct say S, here have the two members integer A and float B. Struct లో టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. వన్ ఈజ్ అ ఇంటీజర్ ఏ అండ్ వన్ ఈజ్ అ ఫ్లోట్ బి. These are the two variables. Here the integer variable a requires 2 bytes of memory. Float variable b requires 4 bytes of memory. If you are grouping these two data members in a single group, ఈ రెండు కూడా ఒక గ్రూపింగ్ చేసాం. సో హియర్ గ్రూపింగ్ కెన్ బి డన్ ఐదర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. If it is structure, it will allocate the 6 bytes of memory. It will allocate 6 bytes of memory. So clear? 6. If it is a structure, the structure variable requires 6 bytes of memory. 2 bytes for integer, 4 bytes for float variable. Coming to whenever we declare this group as a union, it will allocate a common memory, shared memory. It will allocate the maximum memory. One member require 2 bytes, another member require 4 bytes. What is the maximum? 4 is the maximum. So it will allocate 4 bytes of memory. It will allocate 4 bytes of memory. It will take the 4 bytes of memory. మొత్తం ఒక 4 bytes of memoryని తీసుకుంటుంది. So when we are saying, there are the two variables a and b. A is the integer, b is the float. Only float వేరియబుల్కి అవసరమైనటువంటి మ్యాక్సిమం మెమరీ ఎంతో అంత మెమరీని యాక్టిఫై చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ again b is equal to 12.3. b is equal to 12.3. The value 12.3 will be stored in this location. ఈ 4 లొకేషన్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో అజ్యూమ్ ఐ గివెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ద ఏ వాల్యూ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 bytes ఆఫ్ మెమొరీ. సార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.3. ఈ 2 వేరియబుల్స్ని ఎట్ ఏ టైం స్టోర్ చేసినప్పుడు ఈ మెమొరీ లొకేషన్లో ఏ వాల్యూ 5 ఉంటుందా, మరి బి వాల్యూ ఉంటుందా సార్? దిస్ విల్ బీ ఓవర్ రిడెన్. ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ 5 స్టోర్ చేసి తర్వాత బి వాల్యూ 12.3 అనగానే ఏ వాల్యూ ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ 1 member ఎట్ ఏ టైమ్. టోటల్ 4 bytesలో ఏకి ఎంత అవసరం? 2 bytes. ఓన్లీ 2 bytes అలొకేషన్ చేస్తుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.
whenever we assign b is equal to 12.3, సో bకి ఎంత మెమరీ అవసరం 4 bytes, టోటల్ 4 bytes తీసుకుంటుంది. ఏ యొక్క మెమరీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, ఏ వాల్యూ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, ఏ ప్లేస్లో బి వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ ఏ యూనియన్ you can handle only one member at a time. సో యూనియన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ మెంబర్స్లలో ఒక మెంబర్ని ఎట్ ఏ టైం మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ హౌ టు డిక్లేర్ ఏ యూనియన్, సో యూనియన్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ బై యూజింగ్ union concept. Here also in the union also we have the 4 concept. One is defining the union, second one is declaring the union variable, accessing the union, and initialization also. So generally we used to given here union how to create a union. You have to use a keyword union name, you have to define the members. I given a simple example here. Here see how much memory is allocated. Now let's go for the how to declare the variable. So union variable can be declared as a structure variable. First one, keyword union name and variable name. Here I given example union name is student s. Here s is a variable of student type. Now how much memory is allocated to the variable s? Here see the union structure. Here name variable is there, rule number variable is there, marks variable is there. Name variable require how many bytes of memory? 15 bytes of memory. Why? Here it is a character data type. Character data take the 1 byte. Here it is a array variable. Size is a 15. So 1 into 15 bytes of memory is required. ఒక character కి 15 bytes అయితే one character కి 1 byte, 15 characters కి 15 byte. Next rule number require the 2 bytes. Float require the 4 bytes. What is the maximum? 15. So 15 bytes of memory will be allocated to the variable s here. See here the compiler will allocate a piece of storage that is large enough to hold the largest variable type in the union. So in the above declaration, the member name requires 15 bytes, which is the largest among the members, so that the compiler will allocate 15 bytes of memory for the variable s. So ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 వేరియబుల్స్లో లార్జెస్ట్ టైప్ ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అంతే మెమొరీ టోటల్గా అలొకేషన్ చేస్తుంది. సో ఐ గివెన్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. హియర్ ఐ డిక్లేర్డ్ ఏ యూనియన్ నేమ్ is u. The 2 variables c of 2. So c means here character variable. So how much memory is required? a 2 bytes, c 2 bytes, total 2 bytes of memory will allocated. Just I given a simple program. Let's go through this simple program. This is a union. The next is, what is the difference between union and structures? What is the difference between structures and unions? Sometimes in the most important, sometimes in the examination they may be asked to structures versus union, or different compare and contrast structures and unions. So here structure union, if you take the structures and unions, one of the similarity is structure is also a user defined data type, union is also a user defined data type. Structure also is a collection of different data items. Union is also a collection of different data items. These are the 2 similarities. Structure ki union ku unnatuvanti similarities. But what is the difference? In the structure, it will allocate individual memory location to all its members. So for example, in the structure xyz, here a variable separate memory, b variable separate memory allocate అవుతుంది. కమింగ్ టు యూనియన్లో ఏకి బీకి ఎన్ని మెమొరీ 2 bytes, బీకి ఎంత 4 bytes, టోటల్గా ఓన్లీ 4 bytes ఆఫ్ మెమొరీ షేర్డ్ మెమొరీ ఈజ్ అలొకేటెడ్ ఇన్ ద యూనియన్. The difference is that structure allocates individual memory location to all its members. Coming to the union, it will allocate shared memory to all the locations. Coming to the structure, when you are
shared memory, individual memory is allocated, it is possible to access in all the members at a time. You can access all the members at a time. Coming to the union, shared memory access చేస్తుంది కనుక you can access only one member at a time. You can access one member at a time. You can access one member at a time. So structure can be defined by using a keyword struct. Union can be defined by using a keyword union. So I have given a simple struct example and union example, and write the how much memory is allocated. 2 plus 4, integer 2 bytes, float ki 4 bytes, 6 bytes of memory is allocated to the variable s. Coming to here, a ki 2 bytes, big 4 bytes, so maximum of 2 comma 4, that is 4 bytes of memory is allocated to the variable s. You have to give like this. So when you're asking the examination structure versus union, 10 marks కానీ 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వచ్చిందనుకోండి, స్ట్రక్చర్ గురించి రాయండి, యూనియన్ గురించి రాయండి. ఓన్లీ షార్ట్ క్వశ్చన్ లాగా వస్తే మాత్రం ఇలా డిఫరెన్షియేషన్గా ఇలా రాస్తే ఈ టేబుల్ వేసి రాయండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్. ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ గో ఫర్ with another user defined data type, enum data type. Okay students.